হাই গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে টয় টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও, কিছু নতুন নতুন নিউ ভেহিকেল আছে, ওগুলোকে অ্যাসেম্বল করে দেখাবো। তো সাথেই থাকুন। ও, অনেকগুলা ভেহিকেল, অনেক সুন্দর। আমরা ফার্স্ট বাইসাইকেলটাকে দেখা যাক এটা কি হয়। বাইসাইকেল, এটাকে আমরা অ্যাসেম্বল করে দেখাবো। গ্যাস অলরেডি লাগানো হয়ে গেছে একটা চাকা। তারপরে আমরা পিছের চাকাটা লাগিয়ে নেব। একবারে ইজি কিন্তু এটা বাইসাইকেলটা লাগানো। এখন আমাদের বাকি আছে পেট্রোলটা, তারপর আপনার ধরে যেটা সিটটা, এগুলো বাকি আছে। আমরা এদের মধ্যে সিটটা লাগিয়ে নেব। ইজি এটা। তারপর পেট্রোলটা এটা লাগিয়ে নেব, স্ট্যান্ডটা। হ্যাঁ, ওকে। আমাদের পেট্রোলটাকে লাগিয়ে নেব। তারপর আমাদের একটা চাকা বাকি আছে। তো গাইস, অলরেডি আমাদের বাইসাইকেল কমপ্লিট, ফুললি কমপ্লিট। ও, সুন্দর একটা বাইসাইকেল, সুন্দর। দেখেন গাইস, অনেক সুন্দর একটা বাইসাইকেল। এটা আমাদের অ্যাসেম্বল কমপ্লিট। এটা আমরা এই বলটার ভিতরে রাখবো। তারপর আমরা কোনটা নিতে পারি গ্যাস। তারপর আমরা এক্সকাভেটরটা নেব। এক্সকাভেটরটা আমরা ফিটিং করবো। এটা ফিটিং করতে হলে সুন্দর একটি আমরা প্রথমে এটা এখানে ধরে এটার সাথে দিব। দেখেন অলরেডি লাগান প্রায়, কিন্তু এখন একটা স্ক্রু বাকি আছে, এটা লাগিয়ে দেব। এটার জন্য কোনটা নেব? Oh no! Oh yes, Daddy! তো গ্যাস, আমাদের এটা কমপ্লিট। আমাদের কিন্তু এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমাদের একটা হুইল বাকি আছে। Oh no! Oh yes. আমাদের এখন স্কুলে কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখুন
Excavator complete আমার। আমরা গল্প করতে থাকি। তারপরে তারপরে গ্যাস আমরা বাইকটাকে ফিটিং করবো। আমরা বাইকটাকে অ্যাসেম্বল করে দেখাবো আপনাদেরকে। এটা একদম ইজি। Oh no! Oh yeah. গ্যাস আমাদের বাইকটা কমপ্লিট। একটা আর্মি আছে। বাবা। আমাদের আর্মি বাইকটা কমপ্লিট। গ্যাস তারপর আমরা ডাম্প ট্রাকটাকে ফিটিং করবো। দেখা যাক ডাম্প ট্রাকটা সুন্দর একটা ডাম্প ট্রাক, একটা বটি, Oh no! Oh yes, Daddy! ঠিক আছে, এটা ফিটিং করাটা একদম ইজি। তারপর আমরা ড্রাইভিং সিটটাকে বসাবো। তারপর আমরা কেবিনটাকে বসাবো। তো গ্যাস দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডাম্প ট্রাকটা ওকে কমপ্লিট। ঠিক আছে, এখন আমাদের একটা ছোট একটা ইয়ে বাকি আছে, একটা জিপ গাড়ি। আমরা এটাকে ফিটিং করবো। ওকে গাইস, জিপ গাড়ি আমাদের ওকে, আমাদের এটা কমপ্লিট। আমাদের অ্যাম্বুলেন্সটা বাকি আছে। আমরা অ্যাম্বুলেন্সটাকে প্রথমে চাকাটাকে ফিটিং করবো। আমরা প্রথমে হুইলটা লাগিয়ে নেব। তো গাইস আমরা হুইলটাকে লাগাইলাম। আমাদের বডিটা কমপ্লিট। দেখুন এটা 3D বডি। ঠিক আছে, এখন আমরা বডিটাকে লাগাবো।
কেবিলটা পরিষ্কার দ্বারা কেবিলটা ফিটিং করে দেব। দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো অ্যাসেম্বলি সবগুলো ভেহিকেলই আমরা অ্যাসেম্বল করে ফেলেছি। তো আজকে এগুলো আমরা সবগুলো অ্যাসেম্বল করছি গাইস। তো আজকে এই পর্যন্তই, সাথে থাকার জন্য এতক্ষণ সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।